Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe inshuti zacu. Ikaze mu makuru yo kuri no mugoroba. Muri kumwe na Fidel Niyongabo. Mu Burundi kuri wa gatatu inama nshingamateka y'igihugu iremeza kandi yinjize mu mategeko bwite y'igihugu amasezerano y'isoko rusangi ryaguye ya Afrika. Ni mureme ahubwo kutabijamo ko barakahomba. Akarusho ka mbere nuko ari soko rusangi ihuriwemo n'imiliyari imwe n'imiliyoni amajana 2 z'abantu. Uwo n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu Burundi Deogide Rurema ahumuriza abafisa amakenga. Mu Rwanda ihiganwa rya Basketball Africa League rirabandanya kubera i Kigali ku munsi wa kane. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yemeje Martha Koome mu mabanga y'umucamanza mukuru w'igihugu mushasha. Ishirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu ryagirije Israel ko irikirahonya abanyapalestina. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken n'Uburusiya Sergei Lavrov uyu munsi barahurira i Reykjavik umugwa mukuru w'igihugu ca Iceland. Amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yemeje Martha Koome mu mabanga y'umucamanza mukuru w'igihugu mushasha. Ibyo vyabaye amasaha make nyuma y'uko inama nshingamateka yemeje igenwa ryiwe muri ayo mabanga. Koome yanditse amateka mu kuba umucamanza mukuru w'igihugu wa mbere w'umupasoni, abaye kandi umucamanza mukuru agira gatatu mu gihugu kuva ibwirizwa shingiro rishasha rigiye mu ngiro ku itariki 27 y'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2010. Martha Koome yaserukiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi, yongera arafasha mu gutunganya urwandiko ku burenganzira bw'abafasoni rwashizwe mu ibwirizwa shingiro. Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta azomurahiza mu mabanga yiwe y'umucamanza mukuru w'igihugu mu minsi iri imbere. Martha Koome amaze imyaka 33 amenyereye ivyerekeye amategeko. Yamenyekanye mu kunganira abanyapolitike bari batawe mu mvuto nka Raila Odinga, yigeze kuba umushikiranganje wa mbere igihe yiyamiriza ikandamizwa ry'abanyagihugu ryabaye ku ntwaro ya President Daniel Arap Moi mu myaka y'1980 n'1990. Yaragize uruhara rukomeye mu rugamba rwo kwikura intwaro y'agahotoro ya President Moi. Martha Koome afise imyaka 61 muri iki gihe, ari mu bashizeho urunani rw'amashirahamwe y'abapasoni banonosoye amategeko muri Kenya ruvugira uburenganzira bw'abapasoni rukongera rugafasha abapasoni batishoboye mu kubaha impanuro mu bijanye n'amategeko. Urwo runani kandi rwaragize intererano mu itunganywa ry'ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2010. Ishirahamwe ry'ibihugu by'Abarabu ryagirije Israel ko irikirahonya abanyapalestina. Frederic Ngondikije niyo nkuru aduviti. Inama nshingamateka y'ishirahamwe yakoranye umunsi ku gatatu mu nama idasanzwe yabereye i Cairo ku murwa mukuru wa Misiri mu ntumbero yo gushikira abanyapalestina no kwiyamiriza ibitero vy'indege za Israeli mu muhora wa Gaza. Umunyamabanga mukuru w'iryo shirahamwe Ahmed Abul Gate yagize ati ukuri kuriko kuraja habona mu iki gihe vyibonekeza ko abakoloni bo mu gihugu ca Israeli yishira imbere ivanguramoko bariko barahonya ubwoko. Umukuru w'inama nshingamateka w'iryo shirahamwe Adel Al-Sumi yabwiye intumwa ziri muri iyo nama ko Israeli kiriko kirakora izaha byo mu ntambara. Perezida wa Palestina nawe Mahmoud Abbas yavuze ko Israeli kiriko gikora iterabwoba n'ivyaha byo mu ngwano ku mugaragaro bihanwa n'amategeko mpuzamakungu. Mu ntango z'umwaka sentare mpuzamakungu mpanavyaha yaratanguje itohoza ryo kuraba niba Israeli hamwe n'umurwi w'abagwanyi b'abanyapalestina byarakoze ivyaha byo mu ngwano muhora wa Gaza mu 2014. Urakoze Frederic. Igihugu cha Uganda cyakira impunzi zigera ku miliyoni 1 harimwo n'abasaba ubuhungiro cyatangwa ibikorwa byo gutanga inshandago zo kwikingira umugera wa COVID-19 mu makambi ari mizo mpunzi. Ibindi na Tim Ishimwe. Ubuyobozi bw'igihugu cha Uganda bumaze kwakira inkingo za virusi ya corona zirenga gato 960 kugeza ku itariki ya 16 z'uku kwezi. Abamaze gukingirwa ni 453. Ubu Uganda yatangiye gukingira impunzi, inyinshi muri zo zituruka muri Sudani y'Epfo. Mu nkambi iri Bidibidi ababanje gukingirwa n'abafite kuva ku myaka 50 kuzamura. Moses Romoro, umwe mu bakozi b'inzego z'ubuzima, yavuze ko kugeza impunzi zikingirwa ku mavuriro bajya kubareba mu ngo zabo byatumye bashira ubwoba cyane cyane abakuze.
Romoro yakomeje avuga ko hari abantu bamwe na bamwe bashobora kugerwaho ingaruka nyuma yo gufata urukingo zirimo kugira umuriro no kuruka. Mbere yuko abakora mu nzego z'ubuzima batangira ibikorwa byo gukingira, babanza kumara igihe bigisha abantu ibijyanye n'inkingo, hanyuma ukingirwa akanashyira umukono ku mpapuro ziriho ibyo yasobanuriwe. Tugushimire Tim. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken n'Uburusiya Sergei Lavrov uyu munsi bahurira i Reykjavik, umugwa mukuru w'igihugu ca Iceland. Barategura inama y'abakuru b'ibihugu vyombi ishobora kuba mu kwezi gutaha. Thomas Kamirindi arabandanya inkuru. Ibiganiro hagati ya Lavrov na Blinken ni ibya mbere byo kuri uru rwego rwo hejuru hagati ya guverinoma ya Perezida Joe Biden n'iy'Uburusiya. Bibaye mu gihe kandi umubano w'ibihugu byombi urimo umwuka mubi. Byatangiye mu kwezi kwa gatatu gushize ubwo Perezida Biden yatangarizaga televiziyo yitwa ABC yo muri Amerika ko mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ari umwicanyi kandi ko nta roho agira. Byatumye abambasaderi b'ibihugu byombi basubira iwabo igitaraganya, n'ubu ntibarasubira mu kazi kabo i Washington ni Moscow. Nyuma yaho kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye Uburusiya ibihano bishya birimo kwirukana abadiplomate 10. Uburusiya nabwo bwahise bwirukana abadiplomate 10 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igitekerezo cy'inama y'abakuru b'ibihugu byombi rero Blinken na Lavrov bagomba gutegura cyaturutse kuri Perezida Biden mu kwezi gushize kugira ngo bacubye uyu mwuka mubi. Kugeza ubu itariki nyakuri y'ukwezi gutaha naho izabera ntibiramenyekana, ariko bimwe mu bitangazamakuru byo mu Burusiya byatangiye kuvuga ko hashobora kuba ari mu Busuwisi. Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Espanye ivuga ko ibitigiri by'abimukira bava muri Maroc ari kibazo gikomeye. Timishimwe adufitiye inkuru. Ministri w'intebe wa Espanye Pedro Sanchez ejo kuwa kabiri nyarukiye muri teritwari ya Ceuta iherereye mu majyaruguru ya Maroc mu rwego rwo kurebera hamwe n'igihugu gituranye uko bakemura ikibazo cy'abimukira. Ni nyuma yuko abagera ku 6,000 bambutse umupaka, bamwe bakoresheje inzira y'ubutaka abandi bakoga. Ku munsi wawubanjirije abagerageje kwambuka bakumiriwe n'abasirikare n'abapolisi ba Espanye, bongerewe ku ruzitiro abimukira bambukiraho. Hagati ariko hari video zagaragaye zerekana abasirikare bo muri Maroc bafungura amarembo borohereza abantu kwambuka umupaka binjira banyuze ku cyambu cya Espanye. Ari kuri televiziyo y'igihugu, Minisitiri w'Intebe Sanchez mbere yo kwerekeza muri teritwari za Ceuta na Melilla zikoresha ururimi rw'Icyesipanyol yumvikanishije ko icyo ari ikibazo kuri Espanye ariko kandi ari n'ikibazo ku Burayi bwose. Minisitiri w'Intebe Sanchez yakomeje avuga ko icyo ashyize imbere nk'umuyobozi wa guverinoma ya Espanye ari ugushyira imbaraga mu kugenzura inzira zambukiranya umupaka n'igihugu cya Maroc. Yavuze kandi ko agiye guha teritwari za Ceuta na Melilla ubushobozi bwo gukemura ibibazo by'ubutabazi ababimukira bahura nabyo. Sanchez yasobanuye ko azakurikiraho igikorwa cyo gusubiza muri Maroc abimukira bose binjiye muri Ceuta na Melilla mu buryo budakurikije amategeko nk'uko biteganywa n'amasezerano ibihugu byombi byagiranye mu myaka yashize. Abayobozi b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bashyigikiye igihugu cya Espanye, aho bavuga ko umubare w'abimukira binjira muri Ceuta ari ukuvogera imipaka y'uyu muryango. Tugushimire Tim. Malawi yaturiye injandago za AstraZeneca 200,000 zataye igihe. Leta ya Malawi yazituririye ku bitaro Kamuzu Central Hospital ku mugwa mukuru wa Malawi Lilongwe mu gitondo cy'uno munsi wa gatatu. Izo njandago zari zisigaye ku njandago 102 zari zashitse muri Malawi ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa gatatu, zisigaje iminsi 18 ngo ziti igihe, no kuvuga ku itariki 13 y'ukwezi kwa kane nguko bitangazwa n'umunyamabanga ajejwe amagara y'abantu Charles Mwansambo. Izindi njandago zose zari zarungitswe zitanzwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika zarahawe abanyagihugu. Ingingo ya leta ya Malawi yo guturira injandago 200,000 zataye igihe yihojeje akama katewe n'ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS n'ikigo kijejwe kurwanya no kwirinda indwara mu karere ka Afrika CDC. Kwezi guheze amashirahamwe yasabye ibihugu byo muri Afrika kutajugunya injandago za COVID-19 zarenze igihe, akaba yari yavuze ko zigishobora gukoreshwa. Yamara umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri Malawi Joshua Malango avuga ko leta yiwe yamenye ibijanye n'ako kamo imaze gufata iyo ngingo.
gushika ubu incandago 212 n'amajana 615 ziramaze gutangwa muri Malawi. Muri iki gihe ibitegiro by'abandi umugera wa COVID-19 biriko biragabanuka muri ico gihugu. Ayo yaramwamwe mu makuru avuga hirya no hino ku isi. Ijwi rya Amerika ribandanya kwashikiriza ibiganiro byage mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo www.akaburungu radio yacu voa.akaburungu.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Uyu munsi n'umunsi ugira kane w'ihiganwa rya Basketball Africa League ribandanya kubera i Kigali mu Rwanda. Ekipe ya Patriot Basketball Club yo mu Rwanda niyo yagiye imbere y'ayandi ma ekipe mu kubona itike yo gukina muri kimwe cya kane cirangiza. Muri ico gihe urukino rwategerezwa guhuza Zamalek yo mu Misiri na Groupement Sportif des Pétroliers yo muri Algeria gwigijweyo. Jean-Claude Munyandinda adufite ibindi kuri inkuru. Ikipe ya Patriot Basketball Club yo mu Rwanda niyo yabimburiye andi makipe gukatisha itike yo kwinjira muri kimwe cya kane kirangiza mu irushanwa rya Basketball Africa League ririmo kubera mu Rwanda. Iyi kipe y'umutoza w'umunyamerika Alan Major ibi yabigezeho nyuma yo gutsinda umukino wayo kabiri mu itsinda ryayo rya mbere, umukino wayihuje na Gendarmerie Nationale Basketball Club yo mu Madagascar. Umukino warangiye Patriot itsinze amanota 78 kuri 72. Gendarmerie Nationale yakomeje kugenda imbere ya Patriot mu duce dutatu tw'umukino, ariko bigeze mu gace ka kane akagozi karacika. Abasore ba Patriot barimo Kenny Gasana, Brandon Costina, Bush wa Mukota, Dieudonné Ndizeye na bagenzi babo bigaranzura abakinyi b'ikipe y'abajandarume ba Madagascar barimo Kiadi Razana Mahenina, Eri Landria, Alpha Arnold, Francis Mori, Zico Rukandro na bagenzi babo bari bakomeje kuzonga ikipe ya Patriot. Nyuma yo gutsinda imikino ya ibiri mu itsinda ryayo rya mbere, ikaba imaze kubona urupapuro rw'inzira ruyerekeza muri kimwe cya kane kirangiza. Patriot Basketball Club izahura na US Monastir yo muri Tunisia ifite umutima mu gitereko. Uyu mukino muzashobora gukurikirana ku ijwi rya Amerika uzaba kuri wa gatandatu guhera saa 3 z'ijoro ku isaha y'i Kigali. Ese Patriot izashobora kurusyaho imbere y'igihangange US Monastir? Ni ibintu bitoroshye na gato kubera ko ikipe muri Tunisia iri mu makipe ahabwa amahirwe yo kwegukana igikombe cya Basketball Africa League nk'uko abasesenguzi bakomeje kubigarukaho. Monastir tire yabo bafite defense aggressive, baragresa adversaire cyane ku buryo aburi byo akora, shoot ze zikanga agaforce amashoot. Attaque ya Monastir irihuta ku buryo ubona kujya kuri hano bidasaba amasegonda arenze 10. Mu makipe ari muri bare nka Monastir imaze kubona urebye na squad ifite abakinnyi batatu bari ku rwego ruri hejuru. Mojek uriya wakinye Samari NBA kagira uriya muri Baneze nimero 15 nawe ukaze, ubona ko akina gatatu na kabiri byiza. Icya gatatu ni ikipe ifite abakinnyi benshi muri national, abakinnyi hafi batandatu kandi tinizi muri Afrika iza mu ikipe eshatu nziza muri Afrika. Nuvuga rero muri bare hano Monastir ntabwo ari ikipe ntoya, ni ikipe ikomeye utashaka kuzigereranya n'ikipe zindi za Madagascar izirusha cyane. Amakuru atunguranye muri irushanwa rya bar nuko umukino wagombaga guhuza Zamalek mu Misiri na Groupement Sportif des Pétroliers yo muri Algeria kuri wa gatatu isaa 3 z'ijoro wasubitswe igitaraganya nyuma y'uko hari umuntu muri imwe muri aya makipe abiri watahuweho ubwandu bwa virusi ya corona. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Urakoze Jean-Claude. Rwanda urwego rwihariye rwa sentare nkuru ruburanisha ibyaha mpuzamakungu n'ibirengana imbibe rwabandanije kumviriza abiregura mu rubanza rwitiriwe Rusesabagina na bagenzi biwe. Asumta Kaboyi niyo nkuru adufitiye ari Kigali mu Rwanda. Asobanura umwirondoro we Ndagijimana Jean Chrétien wireguye yavuze ko ari umuhungu wa General Irategeka Wilson wategekaga umutwe wa FRN. Imbere y'urukiko rukuru uyu musore wari ufite ipeti rya Sulietona yasobanuye ko yemeye uruhare mu byaha biraregwa, icyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba. Yireguye yabwiye urukiko ko kuva na kera yasabye ababyeyi be gutaha bakaza mu Rwanda ariko bakanga kumwumva. Yisobanura ku byaha biraregwa, icyo kuba mu mutwe wa FRN urwanya leta y'u Rwanda. Yasobanuriye urukiko ko yinjiye muri uyu mutwe atabyifuza ariko akemera kujyamo kubera igitutu yotswaga n'umubyeyi we General Irategeka Wilson wategekaga uyu mutwe wa FRN. Uyu Ndagijimana yabwiye urukiko ko icyifuzo cyo kujya mu gisirikare yagerageje kucyanga afatanije na nyina umubyara ariko bakaza kuganzwa n'itegeko rya se. Yasobanuye ko mu mashyamba ya Kongo hariho amabwiriza asaba abana bose bagejeje ku myaka 18 kwinjira mu gisirikare kirwanya leta y'u Rwanda agashyirwamo n'umubyeyi
umubyeyi we nk'uwashakaga gutanga urugero mu bandi babyeyi. Uregwa yasobanuye ko yafatiwe mu mujyi wa Goma umwaka ushize afite ipeti rya suriyetona mu ngabo za FRN. Abajijwe n'urukiko impamvu atitandukanije n'uyu mutwe mbere hose kandi ataremeraga ibikorwa byawo, Ndagijimana yasobanuye ko yananiwe kwitandukanya n'ababyeyi be kuko yari akiri muto, ubuzima bwe bwose bwari bushingiye ku muryango. Umwunganira mu mategeko Mugabo Sharifu Yusufu yasabye urukiko kwita ku kigero gito cy'imyaka 18 uyu musore yari afite ubwo yinjizwaga mu gisirikare. Yavuze kandi ko Ndagijimana ari ku gitutu gikomeye cya se wari generali kandi washakaga gufata icyemezo gisa n'igitanga urugero ku babyeyi bandi. Kuri uyu wa gatatu kandi urukiko rwumvise uwitwa Kwitonda Andre nawe yemera ko yabaye mu mitwe y'iterabwoba irwanya leta y'u Rwanda, ariko agasobanura ko yashyizwemo ku gahato. Maître Mugabo Sharifu Yusufu umwunganira yabwiye urukiko ko umukiriya we adakwiye gukurikiranwa n'inkiko ahubwo yasubizwa mu buzima busanzwe yifashishije iteka rya minisitiri n'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imwe mu mategeko y'igihugu yanatangiye kubahirizwa. Yabwiye urukiko ko abacengezi bo mu mitwe yo mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bemererwa gusubizwa mu buzima busanzwe mu gihe badakurikiranyweho ibyaha bya jenoside, iby'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Yavuze ko muri ibyo byaha byose ntacyo Kwitonda aregwa. Maître Mugabo yabwiye urukiko ko abayobozi b'imitwe y'iterabwoba bakoreshaga iterabwoba n'igitutu kugira ngo binjize abantu muri iyo mitwe no kubeshya ibyo bazakora kandi bihabanye n'ukuri. Aha yagaragazaga ko ibyaha byo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe no kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba abo yunganira baregwa ko bitakabubombye kubahama. Mu bari gukora 21 bamaze kwiregura kuko Rusesabagina yamaze kwikura mu rubanza ku mpamvu yasobanuye ko atabona ubutabera. Hasigaye 2 barimo umugore umwe rukumbi uri muri iyi dosiye witwa Mukandutiye Angelina wahoze mu mutwe wa FDLR nk'uko ubushinjacyaha bwabishyize mu birego bumurega. Uyu ubushinjacyaha buvuga ko yakanguriraga urubyiruko kwinjira mu mitwe irwanya leta y'u Rwanda. Urubanza rurakomeza kuri uyu wa kane, abaregwa basigaye biregura ku byaha bashinzwe n'ubushinjacyaha, nyuma umwanya ukazasubizwa ubushinjacyaha bubasabira ibihano. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Tugushimire Assumpta. bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7, Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4, Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mu Burundi kuri uyu wa gatatu inama nshingamateka y'igihugu yemeje itegeko risaba leta gutera umukono ku masezerano y'isoko rusange yiyaguye rya Afrika Zone de Libre Échange Continentale Africaine. Burundi bubaye igihugu ca 37 gisinya ayo masezerano yatanguye kuja mu ngiro mu ntango z'uyu mwaka w'2021. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Inama nshingamateka y'u Burundi ibona ko inyungu ziri mu gutera umukono ku masezerano y'isoko rusange yiyaguye rihuza ibihugu byose bya Afrika ari ingirakamaro. Imbere yo kwemeza 100% itegeko rigenga iryo soko rusange, abashingamateka babanje gushikiriza amakenga bafise afatiye ku butunzi buke bw'igihugu, inyubako nk'amabarabara adakwiye, umwimbo ukiri muke n'ibindi. Mbega igihugu muri bino bihugu ntibyonore les obligations les engagements ejo nihe bazohava bafatira ibihano igihugu iki canke kiriya. Bikenerwa yuko ubakwa amabarabara n'amabarabara y'indarayi kugira dushobore kwashemina ibyanozwa by'iwacu ko tutari kumuhora w'abari. None turavye ama infrastructure routière kuri marché intérieur na marché régional tubona neza twebwe dufise agahaze. Rero nkabona yuko mu kwitegurira kuja muri ayo ma grands ensemble économique
ari uko tubanza natwe kugira aho twigejeje tubicishije muri iyi ntumbero twihaye yo gushingikiza iterambere ry'igihugu cacu ku burimyi n'ubworozi. Abandi nabo basanga umutekano muke uri mu bihugu bitandukanye vya Afrika uzotuma urwo rudandazwa ndengamipaka rudatera imbere. Hari n'abandi bavuga ko Uburundi buri mu masezerano menshi y'ubutunzi kandi akaba atanyungu igaragara ibonekamwo. Turafite n'ibibazo bimwe bibuze kuvugwa muri bihugu byacu muri Afrika, le climat des affaires, ama ekonomi yacu y'ibihugu byacu ataraba stable neza, ivyerekeye kugira ibiturira kuri bijanye nka bene ivyo. Jega sinibaza rero nti ngaho harize kuza mushiranganje asikora leta avuga ati zora abashira hamwe tubona ko dufitiye akamaro kanini iya abariyo tugumamo ayari tubona akamaro kanini tuyaveko. Nagomba kubaza yuko muri ivyo kwinjira muri amagrande ensemble économique yuko bitoca bijana n'ibintu kuraba ukuntu umutekano dans les régions, dans les sous-régions, umutekano uziraboneka ko bitajanye tuzosanga ashobora kubamwo ingorane zitari nke. Kuri ayo makenga yose umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ari we yatumwe na leta gusigura ayo masezerano arabahumuriza. Deogide Rurema yemeje ko akunguko ari kenshi kurusha uruhombo. Ni mureme ahubwo kutabijamo ko baragahombo. Ko aya makenga ni make ugereranije n'ibyo mwari kuvuga byiza mwabonye yuko atagutumanya kuri ibyo. Akarusho ka mbere nuko ari soko rusange ihuriwemo n'imiliyaridi imwe n'imiliyoni 200 z'abantu. Ubutunzi ku bihugu 55 bugize Afrika buharugwa ku rugero rungana imiliyaridi 2,500 z'amahera y'abanyamerika. Ibidandazwa bisohererekanwa cyoroshe. Deogide Rurema araremesha n'amahinguriro mato mato ko atangorane azogira, gusa aremera ko mu myaka ya mbere ubutunzi bushobora guhungabana. Muri kazoza ka hagufi no muri kubu birerekana neza ko Uburundi bugiye nk'uko mwabivuze buzogira agahombo ibindi bihugu, ariko muri kazoza ka hagufi no muri kazoza nyezina Uburundi buzoharonkera akoyokwe uko igihe kizogenda kigenda niko abantu bazotangura kugurura ubwenge batangure kwiyumvira imigambi ikomeye cyane. Serikafu kandi yerekana ko amahinguro mato mato afise uruhara ntangere mu kuduza iterambere. Si uwo mushikiranganje gusa ahumuriza kuko na raporo y'ubumwe bwa Afrika yerekana ko ibihugu bidakwiye kugira amakenga menshi, ko ahubwo gukorera hamwe ari wo muti w'iterambere nk'uko biri i Buraya na Amerika. Kuri uyu wa kabiri ubushikiranganje butandukanye harimo ubw'imigenderanire, ubw'ikigega ca leta n'ubw'ubudandaje n'amahinguriro bwari bwagize umwihwezo ko iryo soko rusangi ari ngirakamaro ku gihugu. Uburundi bugize igihugu ca 37 cemeje iryo soko rusangi yumvikanwe mu nama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2018. Icicaro caryo kiri i Accra muri Ghana. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. Urakoze Pierre Claver. Tugaruke mu Rwanda ho mu karere ka Rusizi hari abanyagihugu bambuwe amafaranga biciye mu vyitwa ibimina byo kuzamura ubutunzi bwasinzikajwe n'ikiza ca COVID-19. Bavuga ko bahimirizwa kuja muri ivyo bimina bagatangamwe amafaranga yungukirwa mu gihe gito, ariko ubu icizere cyo kubona nayo batanze kiriko kirazimangana. Umenyesha makuru wacu Temistocle Mutizima yaganiriye nabo maze adutegurira iyi nkuru. Haje ibimina baratubwira ngo ibi bimina bije nibyo kuzamura ababukezo cya COVID. Bari bambwiye ko nzunguka 700 numva ari menshi. Rero ntago numva ukuntu umuntu wabara. Ni bamwe mu bamaze kwamburirwa utwabo muri ibyo bimina byitiriwe kuzahura ubukungu bwazahajwe na COVID-19. Bivugwa ko ibi bimina byatangiye hagati y'ukwezi kwa 2 n'ukwa 3 muri uyu mwaka. Umubare munini w'abitabiriye kubijyamo usanga ari abacuruzi mu ngeri zinyuranye biganjemo ab'igitsina gore. Bavuga ko ababakanguriraga kubyitabira babizezaga gukuramo agatubutse, nyamara ubu benshi bararira mu myotsi. Baratubwiye ati leta ibizeho amafaranga yaje uragitanga 100 noneho baguhe 800. Nuko nanjye ntanzi nsize 100 nzi ko bazampa 800. None ubu turi kuvugana umugabo yansoye mu nzu nagiye natanze icyangombwa cy'ubutaka kugira ngo nibyo 100
kugira ngo nanjye njye mu icyo kimina, none icyo kimina rero tugiye guhomberamo, gusa nk'uw'i Kigali bayahaye tuzamenya tujya kumushakira. Aba baturage bavuga ko binjizwaga mu buryo bw'ikoranabuhanga bwifashishije telefone ngendanwa, ku buryo iryo ryahitaga ryerekana aho uwinjiye ageze ku rutonde, abahawe amafaranga ndetse n'abasigaye ngo nawe ayahabwe. Uwinjiye agasabwa kwinjiza abandi bantu nibura 2 kugira ngo ahabwe ayo mafaranga. Baratubwira ngo ayo mafaranga uyahabwa mu gihe uyandikishije ugatanga iryo jana, warangiza ugashaka abandi bantu 2 bazi inyuma nabo bagatanga ayo mafaranga, noneho ukawinjira muri system yo guhita ko uhembwa. Ibyo bintu turabikurikirana, tubona abandi bari kuyafata, kuma umuntu ahembeye imyanya 2 imyanya 3, natwe nyine tubyinjiramo. Uretse iki cyiciro cyafatwaga nk'icy'abamikoro aciriritse, hari n'ibindi byiciro by'abatangaga 500,000 bizezwa kubona 3,500,000 ndetse n'abatangaga 1,350,000 bizezwa kuzabona 9,450,000. Bamwe mu bitabiriye iki kimina batubwiye ko umubare wose w'abari bamaze kwinjizwamo usaga abantu 1,800. Aba bavuga ko kwitabira cyane byaturutse ku ijambo abari bahagarariye icyo gikorwa basanzwe bafite. Icyakora kubw'umutekano w'aba bombi byabaye ngombwa ko tubahindurira amajwi. Iyo amafaranga yanjye yagendeye muri ibi bintu y'inyabaze ageze kuri 2,250,000. Impamvu yatumye akenshi tukijyamo byatewe n'abantu bakizanye, n'abantu bahagarariye ibigo bikomeye bya leta, kandi umuntu yarazi nk'abantu b'inyangamugayo. Aba bayobozi harimo uwitwa Rugwiro Nadine wari ushinzwe Banki Populaire mu ntara y'Iburengerazuba, akavuga ko ariwe muyobozi w'icyo kimina, afatikanije n'uwitwa Françoise nawe manager wa Deka, agafatikanya na mushiki wa meya witwa Letitia. Abo bose bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha gukurikirana ababambuye bakabasubiza ibyabo. Leta ari kudufasha nyine ikatwishyuriza abo bantu, kubera yuko ayo manomero y'amatelefone bagiye batanga hariho nomero z'amarangamuntu n'aho babarizwa n'aho baturuka. Leta ari kudufasha itwatwishyuriza amafaranga yacu, tukareba ko natwe ngo zidasenyuka, ntaho tujyana abana twabyaye kuko badusoranye n'abana. Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha bamwe mu bashyirwa mu majwi ko aribo bashinze ibyo bimina, ariko nomero za telefone ngendanwa zabo hawe ntizari ku murongo. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ruratangaza ko rumaze guta muri yombi abantu bagera kuri 20 bakurikiranweho ibyaha bifitanye isano n'ibyo bimina byitirirwa kuzahura ubukungu. Bwana Thierry Murangira, umuvugizi w'urwo rwego, agasaba abaturage kugira amakenga. Abantu bari bakwiriye kujya bagira amakenga. Ibimina tuzi ko bikora. N'umuntu uziranye nawe ukamuha amafaranga kuko mucuruzanya, mukorana, n'amafaranga agaragara naho ava haragaragara. Ntibyumvikana ukuntu uruhererekane rw'abantu ngo 8, 10, 10 na bangahe bashobora kwishyira hamwe ngo bahe umuntu amafaranga batazi ibyo akora. Ibyo rero urumva ko n'ubwambuzi bushukana, ni ukwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Abantu bari bakwiriye kwirinda kujya bakurikira ayo mareshya mugeni. Ntabwo byatworoheye kumenya umubare w'amafaranga yaramaze kwakwa abaturage binyuze muri ibyo bimina. Icyakora ukurikije umubare w'abantu 1,800 bivugwa ko bari bamaze gutanga amafaranga mu byiciro by'icyo kimina byose uko ari 3, birumvikana ko abarirwa muri miliyoni amagana. Ubusanzwe itegeko rigenga imikorere y'ibigo by'imari iciriritse mu Rwanda rishyira ibimina mu cyiciro cy'ibigo by'imari bitagombera uruhushya rwa Banki Nkuru y'Igihugu ngo byemererwe gukora. Icyakora iryo tegeko riteganya ko ibigo biteye uko biba bigomba kugaragariza urwego rw'akagari lisiti z'ababigize, amasezerano y'imikoranire yabo, kandi bikaba bitemerewe gutanga inguzanyo zirenze ubwizigame bw'abanyamuryango babyo. Kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru, uretse urwego rw'ubugenzacyaha RIB, nta minisiteri yari yakagira icyo itangaje ku birebana n'ibyo bimina byitiriwe kuzahura ubukungu. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bakunzi ba radiyo Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la